guys, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di vlog aku. Vlog kali ini guys, aku mau cerita karena sebelum itu aku mau kasih selamat dulu buat James. Congratulations. Karena dia sudah selesai dari sekolah elementary atau sekolah dasar. Sekarang aku mau tanya ke James gimana perasaannya dia. How do you feel you finish graduate from the elementary? It feels weird. I feel like not ready yet. Not ready yet, why? Because it's been too fast. It's been too fast. Katanya sangat terlalu cepat terus. Tapi memang begitu ya guys, di sini itu. Memang dari kelas 1 sampai kelas 4 itu elementary. Terus gimana lagi deh? Perasaan, oh iya, kita gini deh. Jadi graduation yang dari sekolah itu kan hari Selasa. Hari Selasa itu orang tua datang, terus ngeliat pertunjukan kecil-kecilan dari anak-anak. Ada yang dari pertama itu dari kindergarten ya? Yep. The first. Oke, teman-teman bisa lihat dulu yang dari kindergarten ya. Yang dari kindergarten itu temanya apa, Dek? Tema? The tema? The tema is Ryudoru. Oh, jadi temanya kemarin graduation untuk the whole story, right? Jadi temanya itu show untuk graduation itu temanya adalah Ryudoru. Ryudoru itu bahasa Portugis artinya itu Sungai Duru. Seperti yang teman-teman lihat kan, aku memang tinggalnya di Gaya Porto di bagian Gaya. Jadi memang di kampungku tempat aku tinggal itu yang terkenalnya itu ya Ryudoru, sepanjang namanya Ribeira. Jadi Duru itu sepanjang sungai ada Ribeira. Nah, jadi itu kan sungai itu kan banyak cerita, banyak histori, tradisi juga gitu. Jadi itu diambil tema untuk tema graduation. Jadi pas graduation itu ada ikan-ikan, nelayan. Nah kebetulan James dapat show untuk menjadi nelayan ya. Nelayan. Nelayan itu fisherman. Ya, fisherman. Jadi fisherman in Portugal. Jadi fisherman di Portugal itu dia itu pakaian tradisionalnya itu flanel, guys. Flanel tapi bukan kayak flanel normal gitu ya. Flanelnya itu warna-warni gitu, guys. Merah, bawahnya hijau, bawahnya hitam. Terus pakai tutupan kepala hitam gitu ya. With the head black, right? Yeah. Gitu. Terus habis show di kindergarten selanjutnya show apa ya, Dek ya? Dari kelas berapa? It was about the boat, and then after like it's like this. Like boat itu. Jadi boat and fish. Boat and fish. Jadi dancing gitu. Teman-teman bisa lihat. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for, but babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, and when you don't, when it ends, when it ends, it ends. I really thought we might have been it, so my heart was shattered when it took the hit. Oh, I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't Habis itu kalau nggak salah kelasnya James. Kalau yang boat itu yang ada anak-anak atraksi Pre. itu
enggak atraksi gimnastik itu? The one. Itu. That was third grade. Oh, itu kelas 3. Teman-teman bisa lihat ya videonya. Jadi itu kelas 3 digabung ya, both class, right? Both My, class. there's only one of every single grade. Both class show together, right? Apa? No. Oh, there's only one first grade, one second grade, one third grade, and two fourth grade. Enggak dong, Dek. Iya. Yeah. Oh, jadi third grade only one class? Yeah. There is no two class? No. Oh, gitu. Baru tahu aku. Jadi the one two class only James class, the fourth grade. Yeah. Oh, jadi kelas. My grade is more special. Oh, jadi kelas 4 di angkatannya dia itu ada 2 kelas, sisanya tuh cuma satu kelas. Amazing ya guys ya. Padahal itu sekolah negeri favorit guys. Jadi dia komplit satu sekolah itu ada kindergarten, elementary jadi satu. Terus SMP-nya dari kelas 5, SMP-nya di sini 5 tahun ya guys. Ya 5 tahun ya. Ya 5 tahun terus SMA-nya. Jadi memang di sini SMP-nya tuh lebih lama. James ini sekarang memasuki SMP. Now, James, how do you feel? You feel still not enough. Katanya dia masih kok cepet banget gitu ya. You feel so fast, time fast, right? And then? I don't know actually. Yang kenceng suaranya. I really don't know anything else. I just feel like fast. Fast. Yeah. But James later in the new school, ini aku bilangnya new school tuh nggak ganti sekolah ya guys, cuman ganti area karena dia satu komplek gitu. Tapi in the new school James will be the same the kids. I know. Yeah. So, and then what the different elementary and middle school? The difference is that it's more hard. More hard, katanya lebih susah. Terus? I can see people that I saw sometimes, like my teacher, the funcionarias, some of my friends probably, because there's now thing that's complicated because usually every single school in Portugal, the legal amount is only 20 players. I mean 20 alumnos. Alumnus. Or 4 kids are not going to be in the same class. Jadi lebih susah pastinya. Terus udah gitu kan di sekolah yang baru itu nggak kemungkinan akan terpisah dari teman-teman yang SD. Jadi kemungkinan teman SD-nya ada yang masuk di situ atau kemungkinan ada juga yang pindah sekolah. Jadi kemungkinan dia sedih karena very hard susah ngelihat teman-temannya yang satu kelas satu begitu karena pasti ada dipencar dipisah-pisah gitu. Terus dia juga hari waktu prom night itu prom ala-ala itu guys, dia nggak sedih cuman dia nggak utarakan. Pas graduationnya itu kan dipanggil sama guru satu-satu. Teman-teman bisa lihat video pemanggilan gurunya James, dipanggil satu-satu. Terus dikasih ini ya. Wait. So first when I go on the stage, I was crying, and then the teacher. Dia nangis. Yeah, and then teacher say yeah. Kenceng suaranya. And then the teacher say, don't cry. Yeah. Then after she give me this, it was all wrapped in plastic. It says diploma. Wait, let me read for you guys. Diploma, the school basic of Meiral, Felicita James. Say yes for James of the conclusion of the fourth grade of the escolaridad. Jadi pokoknya And remember for his dedication and empeño. Oke, terus? Yeah. Terus after that he give me also this. It was, you get it? Not is, yeah. It says here guys, James, turma 20. Ada kelasnya. Turma 25, the end date. Pegang dua-duanya begini, pegang. Gini. And then after Pegang. Oke, terus Then jadi ini dia itu sedihnya itu hari malah graduation karena kan gurunya panggil satu-satu. Jadi teman-teman yang lain udah nggak sedih, dia yang sedih.
nangis begitu, masuk sungguh kan. Jadi aku video ini nggak bisa kelihatan mukanya guys. Jadi dia udah mungkin dia baru berasa oh ternyata ini ya di akhir-akhir sekolah begitu ya Dek ya. Yeah. Then after Apeng gave me this game. Oh ini from Apeng Mikado. Asosiasi Orang Tua. Ya, it's okay. I still know how to play. Terus Yeah, terus teacher say what to teacher said for you when they give the diploma this one. James. Jadi gini guys. Wait, I can say. James, this kid before this kid when start to school, he couldn't talk Portuguese. Terus? Then after he worked so hard to talk Portuguese, he studies so much, he try his best, and he's a nice kid. Terus he's very kind. Yeah, that's all I remember. Jadi waktu gurunya manggil satu-satu untuk kasih diploma, ini James lulus gitu ya. Gurunya bilang, James ini kan itu ditonton banyak orang tua dari kelas 1 sampai kelas 4 kan. Oh, gurunya ngomong gini, James ini waktu bersekolah datang ke kelas saya, dia ini sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Portugis. Jadi dia Jadi dia kerja keras untuk belajar dan anak yang baik. Pokoknya dia kerja keras sampai sekarang dia lulus gitu. Ini berkat James juga kerja keras gitu kan. Jadi dia sekarang normal, cuman memang bahasa Portugisnya lancar guys. Sebenarnya dia ngomong bahasa Portugis, cuman Portugis itu tidak mudah guys. Anak-anak aja masih belajar banyak kosakata gitu kan. Penyusunan kalimat gitu. Jadi itu tuh jauh lah. Tapi so far dia ini luar biasa. And guys, in the prom night, they give us this. Oh, ada foto. With that photo. Fotonya udah mami simpen deh. Ada foto satu sekolah, satu murid gitu. Terus terakhirnya foto gurunya. So, kenang-kenangan gitu guys. Soalnya di middle school, soalnya di SMP itu yang tadinya SD gurunya cuma satu untuk semua mata pelajaran, terus ada asisten guru juga kan. Tapi kalau di SMP itu gurunya udah ganti-ganti, udah banyak, ada guru bahasa Portugis, guru matematika, udah ya sama kayak kita SMP kan udah banyak guru gitu kan guys. Jadi dia itu ya, that the one make you nervous or make you excited. Make me excited lah. Excited, dia suka belajar sebenarnya guys. And that school also have so many stuff. Has ping pong, has basketball, has handball, has football, soccer ball. I mean football. Football is the right. Volleyball. Jadi lebih gymnastic. That is most beautiful ya. Ya pokoknya gitu. Tapi aku juga ini pengalaman pertama aku, jadi aku juga masih meraba guys. Kalau mungkin ada yang kurang juga atau ada yang nggak begitu. Aku juga namanya juga masih belajar gitu kan guys. Terus so far ya James, kita menunggu James di oh ya, hari Senin bapaknya akan ke sana, akan register pendaftaran untuk dia masuk SMP. Dom Pedro? Iya, itu hari Senin kita udah appointment, udah buat janji gitu hari Senin. Dari Monday gonna go to Dom Pedro School. Can I go there also? Yeah, you can. But for what? Panas. Iya, karena kalau kita buat register itu guys, kita mau ke SMP, cuman satu orang tua boleh masuk guys. Jadi kita di luar nunggu lumayan guys, di ruang di sekolah itu. Oke guys, kalau gitu terima kasih teman-teman udah ikutin pengalaman aku sebagai ibu anak satu-satunya yang bersekolah di sekolah negeri di Portugal. Ya, ini termasuk pengalaman aku meraba ya guys ya. Jadi ya yang aku dapatkan, mau sneezing, dia mau bersin, yang bless you bro. I'm fine. Gitu, bless you ya kan. Oh my god, I almost fart. Oke. Katanya hampir kentut ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Inilah pengalaman aku ibu rumah tangga punya anak satu. Jadi James makin besar. Semoga James makin pintar, makin mandiri ya, semakin
pintar juga bahasa Portugis, ajarin Mae ini, diajarin. Oke, ini akan jadi kenang-kenangan buat dia guys, ya kan? But I can Look up, look the light. You gonna see something. sad. Oke deh. Ah, Gitu aja guys. Ini mungkin emosionalnya James sedih tapi gimana guys? Sedih tapi menyenangkan. Waktu pulang kita jalan guys, aku nggak tahu kalau dia tuh ternyata lagi sedih. Tiba-tiba aku cuman ngomong gini. Akhirnya James lulus juga. Aduh, besok kita bisa bangun siang gitu kan. Pulang dari yang itu. Terus dia tiba-tiba begini, ambil jalan guys. Tapi dia nangis, tapi dia mau ditahan nangis kayak gini. Gitu guys. Aku nggak ngeh, ambil jalan. Wah, apa sih deh nangis. Aku lihat, oh mungkin itu emosionalnya dia. Jadi aku jalan sama bapaknya. Kalau orang bule itu dia nggak pernah ngetawain kalau orang lagi emosional gitu ya guys. Dia lagi oke, kasih waktu. Dia lagi mencurahkan isi hatinya, kesenangannya atau kesedihannya gitu kan. Jadi, nah cuman inilah orang Indo ya, kadang-kadang aku ketawa gitu kan. Jadi aku ditegur sama bapaknya gitu. Jangan dia lagi sedih, jangan bercanda begitu. Jadi gitu guys. Jadi ya belajar begitulah, namanya orang tua, kita belajar. Oke, James sih. Selamat menjadi anak SMP. Dia ini usianya wait, what's belum an SMP? SMP ya, middle school, sekolah menengah atas. Sekolah menengah pertama. James ini usianya belum 10 tahun guys, masih 9 tahun kurang berapa bulan lagi gitu. Oke guys, makasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Bye. Comment. Oh, don't forget to turn on notifications. Bye. Por acaso está engraçado. É a vareirinha, dela são as vareirinhas, está muito giro. À volta dele. Ali vai ser o mar, se calhar aquele paninho. Olha o que estava ali na frente. Está ali na frente. Foi ter com a Maria. Mas o pai deve estar com o Daniel, não? Não sei, nem vejo o Tiago. Eu estava aqui. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door on everything we could have been. Don't go think. Estás a ver aquela senhora com aquela mão? Eu fui para ali e sentou. Ali à frente e sentou. Eu fui para a frente e sentou. Thinking we could be friends. No, you can't bring us back from the dead. 'Cause when you know, you know. And when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. Os peixinhos e os barquinhos da naquela piscina. I really thought we might have been it so. E o Douro está muito bem, sim senhora. Agora já acabou, não já?
Quatro anos conosco, colaboraram e foram excelentes e apoiaram-nos bastante. Um obrigado a todos. Ativo. Meus parabéns. O António foi um desafio, porque recebia no segundo ano, ele não sabia. A Érica! James! Não, eu não acredito, James, não quero. A professora fez um sacrifício enorme para não chorar. Porque eu quero estar feliz convosco. Um aluno que não falava português. É um aluno que tem trabalhado bastante para conseguir continuar a avançar. É um elemento também muito bom na turma, muito empenhado e trabalhador. Parabéns! Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. Bye James. Nanti kalau James lihat ini di masa depan, Jamie, James. I want to see you. I'll say she was a good mother. Oh gitu. And then you say yourself, look yourself there. What you gonna say? You were good at high school. Hah, enggak, for you right now. You see when you big, what you gonna say? He was a good boy. A good boy, only good boy. He was a I don't know, mommy. Oke guys, nggak bisa dia, belum bisa diajak gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Bye. I can't imagine doing all that again, even for one night to see where it went. Here's the thing, you made your bed, I just got your stay out of my head. No, you can't bring us back from the day, 'cause when you know, and when you don't, when it ends, it ends. When it ends, it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the rope. So don't let me see your name lighting on my phone when it was you who let go of everything. Gimana Tel? Jim fighting nggak with the boy? No? Good job. But another boy fighting with me Yeah? Why? because I want the cutter. Oh, say what if the boy wanna fighting with you? And they say stop, stop. I say stop, stop. That one, but speaking like no. Like that. Oh, tell So don't let me see